I started, we're now streaming. Hey, hello, I need 2 minutes, okay? Just to make sure I connect my backup power so that we don't end up without. Okay, pass, it's got me, okay? Nadia, just switch up your video if you need to do anything. Okay. But 1 minute, And please, we're streaming. Yeah, we're streaming now. Sorry, Bukun, you're muted. Okay, good afternoon, good morning, good evening to everyone joining this session from across Africa. We're glad to have you join our information session. My name is Ibukun Odurinde, and I'm the Entrepreneurship Programs Manager for the Tony Elumelu Foundation. So I'll be facilitating this particular session today, and I'm supported by our mentor, Foko Rollins. Foko, please, over to you, introduce yourself. Thank you. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour, chers candidats de la session 2020. Je suis Roland Foko, le facilitateur francophone pour cette édition. Donc, on va ensemble faire le parcours de la procédure de revalidation. Donc, ça sera fait en plusieurs langues et je vous assisterai en français. Thank you, Ibukun. Okay, thank you so much, Foko. Also supporting me today is my colleague, Justina Aiboche. Justina, please introduce yourself. Thank you. Hi, Justina. Can you hear me? Yes, I can. Okay, please introduce yourself. Hi, Justina. Are you there? Hello, Justina. Oh, yes, I am. Please introduce yourself so they know you. Introduce yourself. Thank you. Okay. Good afternoon, dear entrepreneurs. My name is Justina Oyibuchie. I'm supporting Ibuku with the entrepreneurship programs in Tony Elumelu Foundation, and I'm very happy to meet each one of you. Thank you. Thank you so much, Justina. So another person joining us today is Nadia. Nadia will be joining us shortly. And then we have Miriam also supporting us. Miriam, please introduce yourself briefly so everyone will get to know you. Miriam, please introduce yourself. You're muted, Miriam. Hello, can you hear me? Yes, we can. Introduce yourself, Miriam. Oh, good afternoon. I am Mama Miriam, and I work as the customer service representative, the manager, and I make sure that inquiries are responded to accurately. I'll also be supporting the entrepreneurship program team to facilitate the program. Thank you. Thank you so much, Miriam. Thank you so much. So Miriam has been the one responding to all your emails and inquiries. So that's Miriam, and she works with the Tony Elumelu Foundation as well. So, wow. So yeah, I'm so happy to have you guys here. And this session was basically organized to address the complaints and inquiries around, revalidation and next steps of the program, particularly with the 2020 applicants. So we're going to be taking you through
the step-to-step process on how to revalidate. It's quite a very simple and easy process, so you won't have any worries or any complaints after the session today. And we'll also be sending you the walkthrough guide just to take you on step-to-step process. This document is going to serve as a guide to help you through the process of revalidation and also give you a brief information on next steps of the program so you have less worries or concerns. So there are important things to note as regards our information sessions. These are protocols that we follow. Please attend the session, in a quiet place. Make sure you're watching in a quiet place. Don't stay in a place that is too noisy so you can get all the information you need to get. And also ensure that you use very strong internet. So, your internet isn't fluctuating and then you miss out on key information. However, we will send highlights of every information shared here via email, and we'll also attach the walkthrough guide. So this helps you. Even if you're unable to attend the meeting, you can actually go through the document and revalidate your information. So there's some important things we need to note before we start the walkthrough demo, just to take you through the revalidation process. So important things to note that revalidation of your information is very mandatory. So that is really important. You certainly, if you're a 2020 applicant that is eligible, right, that's been placed in the different training paths, which is beginners, intermediate, and advanced, it is compulsory that you revalidate your information because there's some information that basically you've changed over time. Maybe you've changed your phone number, you've changed your house address, or you've even changed your business idea. You want to, refine your idea, you want to move into another sector or industry. This is the opportunity to do so and make the necessary changes. So also it is important that you update your email address because we know sometimes, something happens to your email and you're unable to use it and you need to reuse that email address. Please, it is important to do so, right? Very, very important. So also we want you to know that, last year when you filled the application, when you uploaded your ID, you were not given the opportunity to type in your ID password. And so you were unable to put in the number, your ID number for the password, for the passport or for the government approved ID that you uploaded. So now you've been given that opportunity to do so. Please ensure that you type in your ID number. If you want to change your government approved ID, you have the opportunity to do so, but make sure you re-upload a new one and you type in the ID number. Very, very important. These are basic things you need to remember regarding your regarding revalidating your application form. So you're just going to give us 2 minutes and then we'll move straight into the revalidation process so that we can start. So I'm going to share my screen now. 1 minute, please. Ibokun, please, can I speak in French and Nadia in Portuguese? Yes, please. We're just waiting for Nadia. Now that Nadia has joined, please go ahead, Foucault. Thank you. OK. Donc, bienvenue une fois de plus à tous nos candidats de l'année 2020. On vous permet ici en 2021, tel comme vous l'avez promis, de revalider votre candidature afin que vos informations soient à jour. Parce qu'on suppose que les 1 an qui ont passé, il y a peut-être des informations qui ont changé. Peut-être votre carte d'identité a changé ou votre passeport. On va donc vous permettre, à travers la procédure qui va vous être expliquée, de pouvoir mettre à jour toutes vos informations. Parce qu'on a reçu tellement de réclamations, tellement de plaintes, et il est question de mettre tout le monde sur les mêmes bases et surtout permettre à tous les candidats 2020 qui avaient été retenus, que ce soit les start-upers, les innovateurs ou les disrupteurs, c'est-à-dire ceux qui avaient été retenus en tant que débutants, en tant qu'intermédiaires ou en tant qu'avancés. Donc vous tous, vous allez être mis ensemble et on va vous expliquer exactement comment faire pour que vos informations soient à jour. Vous avez la possibilité de changer vos informations pour celles qui ont changé. Vous avez la possibilité, voire même de changer votre projet pour ceux qui ont eu certainement à mettre à jour leur projet. Tout ça va vous être permis et la procédure qu'on va vous indiquer aujourd'hui sera bien sûr la bienvenue pour vous afin que vous puissiez mettre à jour vos informations et rattraper la QV 2021. Donc, merci une fois de plus. Je vais passer la parole à Nadia qui va aussi expliquer en portugais. OK, Nadia, you have the floor.
Obrigada, Foucault. Thank you, Foucault. Boa tarde a todos. Essa sessão é uma sessão com o objetivo de ajudar os candidatos que se candidataram, foram selecionados no ano passado, para a revalidação, o processo de revalidação para este ano. A Fundação tem recebido muitas reclamações de muitas pessoas que têm tido dificuldades na revalidação dos seus dados, ok? Então, nós estamos aqui para fazer essa sessão live que vos guiará no passo a passo do que devem fazer, como fazer, e no fim nós distribuiremos documentos, nesse caso em português, para vos ajudar, e estaremos abertos a questões, ok? Esse é o objetivo desta sessão. O Foucault fará francês, a Ibucum fará inglês, e eu farei aqui a parte em português para os candidatos lusófonos. Bem-vindos a todos, obrigado. Ibucum, over to you. Okay, thank you so much, Nadia. Thank you so much for that translation. So, from what I said, Nadia is also supporting us. Nadia is a 2018 TEF alumni. She's been very supportive and dedicated to the program. She's going to be supporting me with this particular session today. So we're moving straight into the revalidation process, step-to-step guide to revalidate. So the first thing you need to do is the platform registration. So for first users, so if you're revalidating your information for the first time, the first thing you need to do is go to your web page and type www.tefconnect.net. www.tefconnect.net. That's the first step you need to take. Over to you, Foucault. Oui, on va donc commencer. La première chose que vous devez faire, c'est aller dans la plateforme et le site internet, c'est www.tefconnect.com. Donc, je répète, le site internet où vous devez aller vous enregistrer, c'est www.tefconnect.net. www.tefconnect.net, pas .com. Allez à www.tefconnect.net. C'est là où vous allez procéder à la revalidation de votre candidature. Thank you, Nadia. Thank you, Foucault. Então, atenção, pessoal, que uma vez estando preparados para fazer a vossa revalidação, vocês devem usar o tefconnect.net, ok? Há muita gente habituada a usar tefconnect.com, esqueçam .com e vá ao vosso navegador, seja ele qual for, o Google Chrome, ou Mozilla, ou Internet Explorer, seja o que for, vão pôr o www.tefconnect.net, ok? Este é o primeiro passo, prestar atenção, tefconnect.net, e então fazer o Enter e vos aparecerá a primeira página, a página inicial do login. Ibucum, over to you. All right, thank you very much, Nadia. Thank you for the translation, and thank you, Foucault, as well. So once you log into tfconnect.net, the first thing you need to do is click on Forgot Password, which you have here. So you need to click on Forgot Password. That's the first thing you need to do. So don't sign in using the email address and password you used during application. You need to reset your password. Immediately you click on Reset Password, you come to this page. And this page is basically asking you to put in or fill in your email address so you can get the notification link to reset your password. So it's very important that when you're putting in your email address, you're putting in the right email address. Very important, the right email address. So you need to check over and over again to be sure that the email address you're filling in is the right one. And then once you do that, you click on Reset Password. Over to you, Nadia. Thanks, Ibucum. Então, pessoal, uma vez estando nessa página, há um detalhe muito essencial aqui, que é a mudança da língua. A opção de vocês escolherem a partir daqui a vossa língua. Escolher português. Selecionem um idioma para português para facilitar. Se estiver em inglês, vai aparecer exatamente igual ao que está aqui, porque a Ibucum está a fazer em inglês, mas se vocês mudarem para português, vai aparecer a português. Vai aparecer a página do login com o endereço de e-mail e a password. Esqueçam essa parte e vão para o esqueci a minha senha, ou forgot password, ok? Português ou inglês, esqueci a senha. Não importa se vocês se lembram da vossa senha do ano passado,
é mandatório que vocês mudem a senha. Então, cliquem no esqueci a minha senha ou forgot password para que vos apareça essa página para fazer a mudança de password. Lembrem-se, esqueçam a senha do ano passado, porque esse passo é mandatório. E muita atenção no endereço de e-mail que aqui colocam. Muita atenção, porque se o endereço tiver a faltar um ponto, uma vírgula, uma letra ou um número, vocês não receberão o e-mail. Então, muita atenção ao escrever, verifiquem 1 ou 2 vezes o vosso endereço de e-mail, o mesmo endereço que usaram no ano passado, pois esse já está registrado na plataforma da TEF. Ok? Obrigada. Foco, over to you. Oui, donc, quand vous êtes donc rentré dans la plateforme qui est www.tefconnect.net, vous allez donc arriver à la page d'accueil où on vous demande de mettre vos coordonnées. Commencez par cliquer sur mot de passe oublié. Sélectionnez déjà aussi votre langue de préférence, si c'est l'anglais, le français, le portugais ou l'arabe. Sélectionnez votre langue et cliquez sur mot de passe oublié. C'est la première chose à faire. Lorsque vous cliquez sur mot de passe oublié, l'écran qui est devant vous apparaît et à ce moment-là, on vous donne la possibilité de mettre votre adresse email. Votre adresse email doit déjà être dans la plateforme. C'est avec cette adresse email que vous avez candidaté ou que vous avez postulé en 2020 et on vous a envoyé en 2021. Donc, mettez l'adresse email que vous avez eu à utiliser pour postuler et vous allez procéder à la réinitialisation de votre mot de passe. Donc, on va laisser Ibuku nous expliquer, puis on prendra le relais. Merci. Ibuku, you have the floor. Okay, thank you, Foko. Thank you very much, Foko and Nadia, for that. So once you put in your email address, which I've done here, ensure to check that your email address is correct. And the next thing you need to do is click on reset password, as I'm doing right now. And you get a notification that tells you email sent. If you have an account with us, you will surely get an email. So once you get this notification, please go to your email box to check for the information, the link to reset your password. So please, once you get this notification, kindly go to your email box to check for the information that has been shared for you to reset your password. Over to you, Nadia. Thank you. Ok? Então, uma vez nessa página para mudança de password, vocês colocaram o e-mail, o mesmo e-mail que usaram no ano passado, vai aparecer essa notificação que estava ali há pouco a verde, a dizer if you have gone with that, quer dizer, se você já está registrado na plataforma, você pode ir ao seu e-mail e vocês devem ir ao vosso inbox, ok? Seja Gmail ou outro e-mail que usarem, vão lá e procuram o e-mail da info@tefconnect.net. Preste atenção, muitas vezes esse e-mail não aparece na caixa principal, mas no spam ou no lixo, ok? Over to you, Foko. Oui, donc, une fois que vous êtes dans l'emplacement où il faut réinitialiser le mot de passe, mettez votre adresse email comme je l'ai dit tout à l'heure et cliquez sur réinitialisation mot de passe. Quand vous cliquez sur réinitialisation mot de passe, il y a un email qui va vous être envoyé. Vous avez déjà le bandeau vert qui vous indique que vous avez reçu un email dans votre boîte email. Donc, vous allez maintenant dans votre boîte email et vous verrez que l'adresse email info@tfconnect.net vous a envoyé un message. Et ce message-là, c'est le message qui vous permet de revalider, de réinitialiser votre mot de passe. Et veillez surtout à vérifier dans les spams, si vous ne recevez pas 10 000 tout de suite, veillez à vérifier votre spam ou vos filtres publicitaires si l'adresse email, si le mail que info@tfconnect.net vous a envoyé n'est pas arrivé. Rassurez-vous aussi d'avoir mis la bonne adresse email. Si vous vous trompez d'adresse email, bien évidemment, vous n'allez pas recevoir d'email. Donc, ceci dit, on va donc passer à la procédure suivante. Yes, Ibuku. Thank you, Foko, and thank you, Nadia. So, once you go to your email box, which I've done, you get a notification from info@tfconnect.net. And once you click on it, you open and you get the link or the button to reset your password. So you get a request that's been received to reset your TF Connect password. If you did not request for this, kindly ignore. So this means that if you didn't request to reset your password, kindly ignore. But in this case, because you want to revalidate, you actually need to reset your password. So what you need to do now is click on reset password. Once you do that, you also get a notification
And that brings me here. So I need to stop sharing to create or to link you to the screen where you see what the next page tells you. Over to you, Nadia. Thank you. Thanks, beaucoup. Então, uma vez vocês tendo colocado o vosso e-mail, o vosso endereço de e-mail, clicado no redefinir senha, vocês são levados a essa notazinha que diz que se tem conta com a TEF, onde receber um e-mail. Vão ao vosso e-mail e dentro da vossa caixa inbox ou no spam ou no lixo, vocês encontrarão um e-mail do TEF, info@tef.net, e a partir desse endereço de e-mail, vocês tenham um e-mail parecido com o que eu tinha agora, a dizer que se vocês pediram para mudar a password, devem clicar no botão Reset Password. Reset a password, vocês clicam ali, ele vai trazer-vos para essa página, ok? Vão trazer-vos para essa página de mudança de senha. Portanto, a partir do e-mail, vocês vêm para cá. Foco, it's your turn. Donc, une fois que vous avez reçu l'email pour réinitialiser votre mot de passe, vous devez donc cliquer sur le lien en rouge. Hi, Foco. I think Foco is a bit frozen. Sincere apologies, but I just want to quickly address something before we continue the session. Just to say that if you've already revalidated your information and it was successful, please, you don't need to go through this process again. If you've revalidated your information before now and it was successful, you don't need to go through this process. This demo or this live session is basically for people that are having issues revalidating. So if you're having or experiencing challenges revalidating, kindly follow this process. But if you've revalidated, you do not need to do it again. But however, what you can do is you can still edit any information you want to. So you can go back to your application form and re-edit any information. Over to you, Nadia. Thanks, beaucoup. Portanto, essa sessão, enquanto o Foucault tem um probleminha com a internet aqui, vamos aproveitar para clarificar algo. É que esta sessão é somente para aqueles que ainda não revalidaram as suas informações no sistema, ok? Todos os candidatos de 2020 que ainda não revalidaram. Quem já fez, ignore, não precisa mais se preocupar, já está feito. No entanto, fica a saber que vocês podem mudar qualquer coisa na vossa informação pessoal ou na da empresa até ao dia 31 de março. Portanto, ainda podem ir lá, alterar, alguma coisa melhorar e por aí. Mas, por enquanto, se já está feito, está satisfeito, ignora a nossa sessão de hoje, mas porque a sessão é direcionada às pessoas que têm tido problemas para fazer a revalidação da sua candidatura do ano passado. Ok? Foco? Yes, yes, I missed the point. Can you continue? Okay, so Foco, while you went off, I saw some questions where entrepreneurs were asking if they've revalidated their information before now, do they need to do it again? And so the answer is no. If you've revalidated successfully, you don't need to do it again. However, you can re-edit your information if you want to before the 31st of March. So you still have the privilege to go back, update information, make any changes you want to, but that will not be, you won't be able to do that after the 31st of March. But if you've revalidated and it was successful, you don't need to go through this process again. So this process is for applicants who are having difficulties revalidating their process. So over to you, Foco. Ok, oui, donc nous rappelons juste au vu des questions que les candidats posent que cette procédure concerne ceux qui n'ont pas encore mis à jour leurs informations, qui n'ont pas encore revalidé leur candidature. Donc, on est de ceux, parce qu'il y a eu beaucoup de questions, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions et envoient des requêtes. Donc, la procédure que nous expliquons ne concerne pas ceux qui ont déjà revalidé leur procédure ou leur candidature. Maintenant, pour ceux-là, on leur permet tout de même de modifier leurs informations jusqu'au 31 mars. Après le 31 mars, ça ne sera plus possible. Donc, cette procédure que nous expliquons concerne exclusivement ceux qui n'ont pas pu procéder à la revalidation de leur candidature. Donc, ceux qui l'ont déjà fait, vous pouvez mettre à jour, vous pouvez modifier les informations, il n'y a pas de problème. Mais après le 31 mars, ça ne sera plus possible.
Yes, Ibukun, you can move. All right, thank you so much, Foko, and thank you so much, Nadia. So we'll move straight right to the next step. So once you click on reset password, it brings you to this page that shows new password, confirm new password. So all you need to do is put in the new password of your choice. Make sure the password you're using is something you can easily remember, and make sure it's not something that is too complicated as well. So you have to just ensure that you use the right password so you can always remember, so you don't have issues looking for your password or trying to remember your password. So I'm going to put in my password now, the password of my choice, and I'm going to confirm new password as well. So I've done that. So you can click to look at it to be sure that you've inputted the right password, and then you close, just to be sure that you have both passwords correct. And then you click on reset password, and you can see it's loading. Over to you, Nadia. Thanks, Ibukun. Portanto, estando nessa janela, o que é que vocês devem fazer? Vocês devem colocar a vossa nova password. E notar que a password não pode ser muito fraca, que qualquer um possa usar, mas também não pode ser tão complicada que vocês possam eventualmente se esquecer, ok? Então, procura uma password, algo que vocês sabem, têm certeza que se lembra lá. E tomem em consideração que a password deve conter sempre algarismos, né? Um número qualquer, e um caráter especial, seja o arroba, o sinal do dólar, por aí. Um caráter especial e um algarismo ajuda a password a estar forte, sem estar muito complicada. Uma vez clicando aí a vossa nova senha, embaixo vocês têm que confirmar essa nova senha. Essa senha, se você tem que ser igualita, não é? Então, este olhozinho que está ali no canto, vocês se clicarem ali, como a Ibukun fez há pouco, vocês poderão ver e verificar que vocês escreveram exatamente a mesma palavra. Uma vez feito isso, vocês clicam no redefinir senha, se tiverem, conforme eu disse, com a planilha em português, ou reset password, se for o caso de terem ali ou ainda em inglês. De notar que logo a seguir vocês vão ter uma notificação ali, escrita aí a verde, conforme está ali, que diz password was changed ou a senha foi atualizada ou alterada, tá? Okay. Foko, over to you. Ok, donc maintenant, pour modifier votre mot de passe, c'est simple. Vous devez entrer dans la première case le nouveau mot de passe et le confirmer en bas. Maintenant, on vous encourage, on vous recommande à entrer un mot de passe qui utilise en même temps les lettres, les signes particuliers et les chiffres. Ça permet que vous ayez un mot de passe fort et difficile à pirater. Donc, aussi, quand vous avez rentré le mot de passe, vous pouvez vérifier. Vous pouvez vérifier si l'orthographe des deux mots de passe est la même chose. Et quand c'est fait, vous cliquez sur réinitialiser mot de passe ou en anglais reset password. Vous cliquez sur le bandeau rouge, le bouton rouge qui veut dire réinitialiser le mot de passe. Et quand vous avez cliqué dessus, il y a un message vert qui sort pour dire mot de passe modifié. OK, Ibukun. Thank you so much, Nadia and Foko. So once you get this notification that tells you password was changed, the next thing you now need to do is go back to login. So that means you need to click back to login, which I've done here, and it brings you to the page where you have to sign in with your email address and your newly changed password. So this is very important. You need to ensure that you put in your email address and the new password that has been changed, and then you click on login to TEF Connect. But before that, you need to select your preferred language, because we have entrepreneurs from across 54 African countries, participating in this program. So you click on the drop down and it gives you the option of English, Arabic, French, and Portuguese. So pick your preferred language, the language of your choice. So if I pick Arabic, everything changes here to Arabic. Same with picking French, everything here changes to French. Same with picking Portuguese, everything changes to Portuguese. So because my preferred language is English, I'm going to pick English. And here, I can put in my email address, my newly changed password, and I can click on TEF Connect. Over to you, Nadia. Thanks, Ibukun. Então,
Uma vez que a mensagem apareceu aí de que a password foi atualizada, vocês clicam obrigatoriamente no guia de voltar à página inicial ou voltar à página do login, ok? Clica no voltar ao login e então vai aparecer a página do login, onde vocês terão que entrar com o endereço de e-mail, o vosso endereço de e-mail e a password que acabaram de mudar, ok? Essa password nova. Atenção, para quem ainda não mudou a língua, tem de novo a opção de mudar aqui o idioma para português. Aí vou ter que mostrar. Vocês podem mudar aqui novamente para português, para quem ainda estava vindo com o sistema inglês. Mas para quem já estava português, ignora, é só colocar o endereço de e-mail, a password nova e fazer o login na plataforma. Ok? Foco, your turn. Oui, une fois que votre mot de passe a été modifié et que vous avez reçu la notification en vert, cliquez juste sur le lien pour revenir à la page de connexion. Quand vous cliquez sur ce lien, ça vous ramène à la page de connexion ici présentement. Donc, dans cette page, on vous donne la possibilité déjà de modifier la langue. Si vous parlez l'anglais, le français, le portugais ou l'arabe, vous avez la possibilité de cliquer et de sélectionner votre langue de préférence. Une fois la langue choisie, vous devez donc remplir les espaces en mettant votre adresse email où vous avez reçu le lien de réinitialisation du mot de passe et introduire aussi le nouveau mot de passe. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous pouvez maintenant rentrer dans la plateforme. Thank you, Ibukun. Okay, thank you so much, Foko. So I've been getting a lot of responses in the chat. People saying, oh, I speak French, I speak English. It's very important to note that we have entrepreneurs that are watching from across 54 African countries. And so we also need to make it inclusive for them to also understand and be carried along during the program and when we have information sessions. So please bear with us if we need or we have to translate in other languages. We sincerely apologize. I know people have things you're doing, you're busy, you need to get back to what you're doing. But please, this session is really important so you understand the entire process to revalidate, and we can also share information on next steps of the program. So please just, bear with us and be patient. Okay, so moving on to the next step. So once you put in your email address, which I'm going to do, we've mentioned that it's very important to select your language, your preferred language before you start. So I will put in my email address now. So this is my email address, and I'm checking again to be sure that it's actually correct. And then I move to my password. So just to be sure you've typed in the correct password, it's always good to just check. So this is my password, and I close, and I click or log in to TEF Connect. Over to you, Nadia. Thanks, Ibukun. Portanto, estando na janela do inicial, janela de login, já uma vez mudada a língua, passar para português, obviamente, nós somos falantes de português, então, vocês colocam a vossa password e, o vosso endereço de e-mail e a password que vocês, ou a senha que vocês acabaram de mudar, não é? Colocam essa senha e clicam para fazer o login e entrar no sistema que vai trazê-los para esta janela, uma janela semelhante como esta, mas claro em português, ok? Foco, your turn. Ok, donc dès lors que vous êtes revenu à la page de connexion, vous devez rentrer votre adresse email et votre mot de passe. Au préalable, vérifiez la langue, que ce soit la langue où vous vous sentez à l'aise. Choisissez la langue, soit le français, soit l'anglais, soit le portugais, soit l'arabe. Dès que ceci est fait, vous validez donc et ça vous ramène dans la page de garde de tfconnect.net où vous allez maintenant procéder à la mise à jour de vos informations. Yes, Ibukun. Thank you so much, Foko and Nadia. So once you click on login to TF Connect, you get a login successful notification and it brings you to the home page, as you can see right here. So this is the home page. So now the first banner you see is welcome.
want to apply to the 2021 TEF Flagship Program, click here. Because you've applied last year and you've been shortlisted and you're revalidating, you have no business with this banner. So this is for entrepreneurs, this is for applicants, these are for applicants that want to apply to the 2021 Tony Elumelu Foundation Entrepreneurship Program. So to close this, you click on this button here and you close, and that banner disappears. So this is where you actually need to be. Over to you, Nadia. Thanks, beaucoup. Então, logo que vocês entram, aparece a janela semelhante a essa, mas lembra-se que havia um retângulo aí, aqui ao lado, que a Ibucum fechou. Então, aquele retângulo diz se vocês querem se candidatar ao programa de 2021. Não é nada no vosso caso, porque vocês já se candidataram no ano passado, são candidatos de 2020, isso não é vosso, não tem nada a ver convosco, portanto, esse banner tem que ser fechado. É só clicar na cruzinha que estava ali e ele desaparece. O vosso assunto aqui, esse banner cinzento que está ali, é onde vocês devem se concentrar. Fecham aquele e ficam com este. E aqui diz, bem-vindo de volta aos candidatos de 2020. Okay? Para validar, clicar aqui. Esta é a janela, este é o banner que vos interessa, é o passo que vocês devem seguir logo após entrarem na plataforma. Foco, over to you. Okay. Il est important de noter que la procédure que nous sommes en train d'expliquer concerne les candidats 2020 qui avaient été retenus en fonction des catégories. On avait les catégories débutants, on avait les catégories intermédiaires et les catégories avancées. Donc, tous ceux qui avaient reçu ces notifications ou ces retours d'avoir réussi à la candidature 2020, c'est donc de vous que nous parlons maintenant en termes de revalidation de votre candidature. Donc, ceci étant, lorsque vous rentrez dans la page d'accueil de TIEF Connect où nous sommes maintenant, il y a une petite fenêtre qui s'affiche pour vous dire bienvenue dans la candidature dans le concours 2021. Ça ne vous concerne pas. Ce que nous voulons faire avec vous maintenant, vous devez fermer cette fenêtre-là et on se retrouve avec ce cadran grisé qui est bienvenue au candidat 2020. La procédure de revalidation de votre candidature va commencer. Okay, Ibukun, you have the floor. Thank you very much, Foko and Nadia. So the next step is coming to this gray banner here. So you will certainly see a gray banner, and the banner tells you, welcome back 2020 applicant. Kindly revalidate and update your application information by clicking here. This action is mandatory to remain eligible for the TEF Entrepreneurship Program. So it's very critical that you read it and click here. So you're clicking here. So it's pulling your application record. So the first thing you see as a first-time user revalidating is the language icon, where you have to select your preferred language. This would only appear, it is important to note that this would only appear when you're revalidating for the first time. Subsequent revalidation or coming to the platform to re-edit your information, you will not see this particular banner. So don't fear, don't be worried, don't get agitated. That doesn't mean there's something wrong with your application or there's something wrong with what you're doing. It only means that this particular banner will only pop up if you're logging in for the first time as a user that wants to revalidate. So like I mentioned earlier, I'm picking my preferred language, which is English. Over to you, Nadia. Thanks, beaucoup. Portanto, uma vez clicando no banner cinzento da janela anterior, conforme tinha dito, a primeira coisa que aparece nesta próxima janela é esta opção de línguas. Ok? Mais uma vez, tem a opção de mudar para a vossa língua preferida, para o vosso idioma preferido. E claro que o nosso idioma é português, então vocês vão selecionar o português. Mas, atenção, que para quem já começou, iniciou a fazer a revalidação, fez a revalidação e quer só alterar alguma coisa, um detalhe ou outro, esta opção já não aparece, ok? Isso só aparece para quem faz pela primeira vez a revalidação, ok? Atenção, se você vai entrar de novo para melhorar alguma informação, alterar alguma coisa e notar que não apareceu esta janela, não se preocupe, não está nada mal com sua aplicação, sua candidatura, não há nada mal
com o seu sistema, o seu computador, nem nada. Isso apenas é normal. Isso aparece pela primeira vez. Das vezes a seguir já não aparece. Selecionando a língua é clicar no próximo. Né? Nesse caso, nós estaremos em português. O next, se tiver em inglês. Foco, over to you. Oui, ok. Une fois que vous avez compris que la procédure que nous expliquons concerne uniquement les candidats 2020, il est donc question de cliquer dans la fenêtre grise, dans l'onglet grisé qui était là tout à l'heure. Vous cliquez donc sur la fenêtre grisée pour pouvoir arriver à la page où nous sommes maintenant. C'est obligatoire pour tous les candidats 2020 qui avaient été retenus de cliquer sur ce lien afin de mettre à jour leur information. Il faut donc signaler que quand vous arrivez pour la première fois dans la procédure de mise à jour de vos informations, cette fenêtre-ci va apparaître où on vous permet de choisir votre langue. Tout à l'heure, on va choisir la langue anglaise pour travailler, mais ceux qui sont francophones doivent choisir le français. Ceux qui parlent langue portugais doivent choisir le portugais et ceux qui parlent langue arabe doivent choisir l'arabe. Donc, pour ceux qui choisissent le français, retenez que les prochaines fois, quand vous allez revenir pour mettre à jour vos informations, cette fenêtre n'apparaîtra plus. Donc, elle apparaît seulement quand c'est la première fois que vous entrez dans la plateforme. Thank you, Ibukun. Okay, thank you so much, Foko. Thank you for the translation and Nadia as well. So once you click on your preferred language, the next thing to do is click on next, which I'm doing right now. And then it pulls out your application. So it's updating your profile. So this is an overview of my entire application. This is everything I filled last year. So this is an overview. So because you want to revalidate and make some changes to your application, you come to edit information and you click on it. Over to you, Nadia. Thanks, Ibuku. Portanto, após clicar no next, o próximo, vocês vêm parar nessa página. Essa página tem a vossa candidatura do ano passado. Toda a informação que vocês colocaram no ano passado está cá. Vocês podem ver, essas são informações que a Lucum colocou no ano passado, supostamente, e toda essa informação aparece aqui. Tudo aquilo que vocês tenham posto, tudo sobre vossos dados pessoais, dados de negócio, estará cá. E como vocês estão a fazer a revalidação, quer dizer que vão fazer alterações, então vocês têm que ir no editar, ok? Editar informação. Clicam aí e vem, aparece essa página, a primeira, a bio, que é os vossos dados pessoais. Foco, over to you. Oui, donc. Dès lors que vous avez choisi votre langue, vous cliquez sur Suivant. En cliquant sur Suivant, ça vous ramène à une page où vous pouvez revoir toutes les informations que vous avez mis l'année passée, que vous avez mis en 2020, donc toutes vos informations de candidature. Et ce sont donc ces informations que nous vous recommandons de mettre à jour parce que certainement, il y en a qui ont changé. Donc, ce qui apparaît à l'écran, c'est l'ensemble de vos informations que vous pouvez télécharger en PDF, tel que ça apparaît dans l'écran, au fond en rouge. Mais par contre, ce qu'on va faire maintenant, c'est la mise à jour des informations. Donc, vous devez revenir, cliquer sur mise à jour des informations. Et quand vous cliquez sur mise à jour des informations, ça nous ramène à la page actuelle dans la langue que vous avez choisie. Et c'est donc sur la page actuelle qui s'affiche que nous allons vous expliquer point par point les informations qui doivent être modifiées, comment le faire. Yes, Ibuku, you have the floor. Thank you so much, Foko. Thank you so much for that, and Nadia as well. So once you click on edit information, it brings you to the overview of your bio or the page where you have your bio. So here you have your personal details. So you can, make adjustments to your last name if it has changed. If you're now married, you can include or add your middle name, right? You can, make adjustments to your highest level of education. If you've changed your email address over time, you can do that here. Put in the new email address you want to use. If you want to make changes to the years of work experience, if you want to change your country, you can do any of this here. If you want to change your address, if you've moved houses, you can change your address here. If you've moved from a rural area to an urban area, you can change that here. If you've applied for other grants from other foundations, maybe last year, you can notify, you can just
click on yes or no here. If it's yes, tell us the name of the organization. And then here is where you have to put in your ID. So if, sometimes you upload IDs and, maybe your ID got expired and you had to renew, or you've changed it, or you want to give us a new ID, this is where you have to put in your ID type, which gives you a drop down of all of this: international passport, driver's license, voter's card, and then you put in your number. To note, before I move over to Nadia, it's important to note that last year when you filled the form, we didn't have this field where you have to fill in your ID number, but now we've provided that field. So kindly ensure that if you're re-uploading a new ID card, you put in the ID number, the type of ID, and it has to be a government approved ID. Put in the type of ID number, and then you choose file from your laptop or from your files, and then you upload. So if you did this last year and you come back to your form and you can't find it here, you can't find your ID here, kindly re-upload, please. Just re-upload. Any information you filled in last year and you can't find here, please refill, put in the new information, or you can still repeat the same information. Just make sure you fill in all the fields. Over to you, Nadia. Thanks, Ibuku. Portanto, vocês vêm para essa página, como disse há pouco, a página dos vossos dados pessoais. Bio, que são os dados pessoais. E vocês devem olhar a tudo, ok? Ponto a ponto, ver se tudo mantém-se igual. Pode ser que o ano passado vocês se candidataram, não estavam casados, agora estão casados, o nome pode ter alterado, as mulheres tomou o nome recebeu o apelido do marido. Pode ser o caso que o documento, o bilhete de identidade que apresentou o ano passado, expirou-se, teve que renovar agora. A verdade é que há coisas que mudaram desde o ano passado. Okay, so sorry. I think Nadia is experiencing a network glitch. Over to you, Foco, please. Hi, Foco. Oui, nous allons donc vous expliquer la procédure. Please, can you go up for me to explain? Okay, thank you. Donc, voilà donc les informations que vous devez mettre à jour en fonction de ce qui a changé. Par exemple, votre prénom, votre nom de milieu, comme on dit, ou votre nom. Avant, vous n'étiez peut-être pas marié. Maintenant, en tant que femme, vous êtes mariée. Vous avez besoin de mettre le nom de votre époux. Ça, c'est possible. Donc, les informations, quand vous go down, le nombre d'années d'expérience, l'adresse email, si vous voulez changer d'adresse email, c'est possible. Le nombre d'années d'expérience, là par exemple, c'est 4. Forcément, en 2021, ça devient 5. Le pays de résidence, si vous avez changé le pays, la ville, le quartier, on vous permet de tout modifier. Et bien évidemment, la pièce d'identité. Si votre pièce d'identité a changé, on vous permet de changer. Par exemple, vous avez égaré l'ancienne pièce. Mais la remarque, c'est que si vous changez votre pièce d'identité, s'il vous plaît, veillez à changer aussi le numéro de la pièce d'identité. Je pense que l'année passée, il y a certaines options au niveau de la pièce d'identité qui n'existaient pas. Cette année, on vous permet d'indiquer soit c'est votre carte d'identité, soit c'est le passeport, soit c'est la carte de vote, soit c'est le permis de conduire. Donc, les différentes pièces officielles en fonction de vos différents états. Donc, on vous signale donc, si la pièce d'identité a changé, veuillez s'il vous plaît, dans là où c'est écrit choose file, là où c'est écrit en rouge, veuillez aller sélectionner et recharger, renvoyer dans la plateforme la nouvelle pièce. Donc ça c'est important à indiquer. Et dès que vous avez fini, on va donc continuer avec la procédure. Donc, indiquez toujours le nouveau numéro de la pièce, ça c'est important. Et quand vous allez charger, la nouvelle pièce va apparaître. Yes, thank you. Beaucoup. Okay, thank you very much. Thank you, Foco. Thank you very, very much. So now, once you're done uploading your ID card, your government approved ID card, and you filled in the ID number, you now need to fill, oh, how did you hear about TEF? Did you hear about TEF through the newspaper, TV, social media, friends and families, or you got an email? Please indicate here. And then the next section is next of kin. This is optional. It's not compulsory. If you want to fill in your next of kin, please, if you don't have that information, please, you
can move to continue to business details. Over to you, Foko. OK, yes, come back a bit. OK, donc maintenant, pour la suite, quand vous avez modifié votre pièce d'identité, il est question que vous indiquiez comment est-ce que vous avez connu le programme. C'est des informations que vous avez déjà fournies l'année passée, soit c'est par les médias, par un ami, ainsi de suite. Il est aussi important de repréciser, et ça c'est de façon optionnelle, l'adresse d'un parent ou d'un contact proche, au cas où vous n'êtes pas accessible. Quelle est la personne? Vous mettez son nom, son prénom, vous mettez son contact, son adresse email. Donc c'est optionnel, on vous le dit. Si vous n'êtes pas joignable, quelle est la personne qu'on peut joindre, par qui on peut passer pour accéder à vous? Please go down. Donc voilà en fait la procédure, et à ce moment-là, on peut donc passer à l'étape suivante. OK, Ibukun. Okay, thank you. I think we've lost Nadia, so I'm just going to continue. So once you're done filling all of these fields, the next thing to do is continue to business details. So you filled in or updated information on your personal, on your bio, which is your personal details that is required. Like I mentioned earlier, next of kin is optional. So if you want to fill it, you can. If you don't want to, you move to the next page. So you click on continue to business page. Over to you, Foko. Oui, donc quand vous avez tout rempli les informations, ce que nous venons de voir, c'est les informations biographiques, ce sont vos informations personnelles. Quand tout cela a été rempli et que vous avez même indiqué la personne qu'on peut contacter au cas où vous n'êtes pas joignable, quand vous l'avez fait, maintenant ce qu'on fait, on va passer aux informations professionnelles, aux informations liées à votre business. Donc voilà, c'est où nous en sommes. Je vais donc repasser. You can give the floor to Nadia. I have finished. Okay, Nadia. Yes. Welcome back. So sorry. Apologies, everyone. We all know how we have network glitch from time to time. So Nadia was experiencing a bit of a network glitch. So Nadia is just going to run through the profile, the personal details. Please. Just tell them what they need to fill, first name, updating just basically the information, email address if need be. If you've changed your address, please make changes to that. Your ID, if you want to upload a new ID, yes, you can do that. If you want to fill in your next of kin, it's optional, you don't have to, but if you want to, it's fine. And you also need to tell us how you heard about the TEF program. It's very critical for us for make strategic decisions going forward. So kindly fill that as well. And then they can move back to the business, continue to business details, which takes them to the page where they have to fill in their business information. Over to you, Nadia. Okay, thanks, Ibukun. Pessoal, desculpem uma falha da internet, infelizmente em África nós estamos sempre a ter esses problemas. Ok? Então, conforme eu estava a dizer, vocês têm aqui a oportunidade de alterar, mudar qualquer dado, qualquer informação que vocês tenham preenchido ano passado, que tenha mudado de lá para cá. Seja, se de repente já não querem usar o bilhete de identidade, querem usar o passaporte, já não querem usar o cartão de eleitor, querem usar o bilhete de identidade, tudo isso, toda essa opção vocês podem fazer agora. Todos esses dados vocês podem mudar. O bilhete aqui, só prestar atenção, que uma vez que se vocês mudaram um tipo de documento de identificação, vocês deverão carregar o documento certo, ok? Se aqui tinha um bilhete de identidade antes e agora passaram ao passaporte, não se esqueçam de vir aqui no Choose File ou escolher ficheiro e ir lá e pegar uma cópia do passaporte. E se também notarem que aqui não aparece a foto do documento que vocês carregaram, então vocês têm que carregar de novo, ok? Mesmo que não tinham a intenção de alterar, mas se não está a aparecer, carregaram o ano passado e agora não estão a ver, vocês têm que carregar de novo o documento de identificação. Portanto, aqui vocês podem preencher tudo, alterar tudo. É importante vocês preencherem aqui como é que ouviram falar do TEF. O familiar mais próximo não é obrigatório, mas se quiserem preencher, podem preencher. Basicamente, todos os dados pessoais, vocês têm essa opção de alterar agora. Uma vez feito isso, vocês vão lá para o fundo, vai ter a opção de continuar para informações do negócio, ok? Da empresa ou do negócio. Vocês clicam aí e agora vocês terão a opção de fazer a mesma coisa em relação ao vosso negócio. Okay? Ibukun,
Okay, thank you, Nadia. Thank you very much. So the next section or the next process is to click continue to business details. So it brings you to the page where you filled in your business information, your previously filled business information. So if you want to make changes to this, so let me just explain this briefly. So a lot of you came, applied last year with different ideas. Oh, I want to be in fashion, I want to be in agric, and maybe because of COVID, you've improved your skill sets, you've attended trainings, master classes, you've gone through our 12 weeks training, and you feel, oh, I think I need to improve myself. I need to actually leverage my business, leverage technology. I need to, move to another sector and industry. You have the opportunity to do this. So you can change your business idea. Please feel free. If you think that you have some innovative idea you want to actually implement, kindly make that update here. So you can actually update your business idea. You can change it, you can update it, you can do anything to it. You have that opportunity to do that. Over to you, Foko. Hi, Foko. Oui, nous signalons que pour ce qui concerne les informations professionnelles, les informations de votre affaire, de votre business, on vous permet bien évidemment de les modifier. Parce que vu la conjoncture ou bien vu la COVID-19 qui a prévalu pendant toute l'année 2020, peut-être qu'il y a eu des mises à jour dans votre idée, peut-être qu'il y a eu des améliorations, peut-être qu'il y a eu des changements. Ce qu'on fait à ce niveau, on vous permet de changer ce que vous aviez écrit et d'y apporter la nouvelle touche, d'y apporter les mises à jour nécessaires afin que vous vous sentiez plus à l'aise pour pouvoir suivre ce programme en 2021. Yes, thank you, Ibuku. Nadia, you have the floor. Thanks, Soko. Portanto, aqui, uma vez que vocês clicaram no Continua para informações de negócio, aparece essa janela, e nessa janela vocês podem editar tudo, basicamente. Até o espetacular aqui é que até a ideia de negócio vocês podem mudar. Imagina que vocês tinham a ideia de fazer um negócio o ano passado, mas tendo em conta a conjuntura, as coisas que aconteceram, a pandemia do Covid-19, se calhar vocês tiveram a oportunidade de ter algum treinamento especial, ou se calhar pensaram que agora estamos mais ligados à era tecnológica e decidiram mudar da ideia de negócio, vocês ainda podem fazer. Portanto, isso é espetacular. E aqui vocês fazem, então, essa alteração. Pode ser que vocês, do ano passado até agora, sentem-se mais experientes, ganharam mais experiência, vocês colocam isso. Tudo em relação ao vosso negócio pode ser editado. Isso é espetacular e vocês devem aproveitar isso, ok? Ibukun, over to you. Thank you, Nadia and Foko. Thank you very much. So as earlier mentioned, you have to update your business information here. So tell us about your business idea, the new business idea, the existing one you gave us last year, the new one, please fill it here. How many years of business startup experience? So you can tell us if you feel from last year, you have more experience, you can fill that in here. So 1 to 2 years, 3 to 4 years, depending on your choice. Is your idea in your field of experience, yes or no? And then here, which of the United Nations Sustainable Development Goals does your business or idea support? So here you can have up to 3. So your business can support hunger, can support poverty, can support goodwill or good health and well-being. So please put it here, or you can't have more than 3. So you can only have 1. You can put in 1, or you can put in 2, or you can put in 3. So, but your business must support 1 or 2 or 3 SDG goals. Very important, because if you have a business and you're not able to support any of these SDG goals, then basically what's your business doing? So you need to ensure that you fill this particular field. So you need to pick the SDG goals that your business supports. So it could be poverty, it could be quality of education, it could be good health and well-being, it could be hunger, zero hunger. So you now need to make that choice here. Over to you, Nadia. Thanks, Ibuku. Portanto, continuando a preencher os dados do vosso negócio, é importante aqui salientar que este é novo, mas o vosso negócio terá que sustentar ou suportar um dos ODS, ou seja, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis das Nações Unidas. Nós sabemos que há muitos, por exemplo, o Objetivo 1 é não a pobreza, ou a eliminação da pobreza, a eliminação da fome e trabalho justo e por aí. Então,
o vosso negócio terá que, obrigatoriamente, suportar pelo menos um dos ODS. O ideal seriam 3, vocês colocam os 3 aqui, pode ser que tenha mais do que 3, tenha até 5 ODS que o vosso negócio suporta, mas nós aqui o máximo que podem colocar aqui é 3, e o mínimo 1. Portanto, o negócio tem que estar ligado a um dos ODS, ok? Então, isso é importante vocês colocarem aqui. Tá? Obrigada. Foucault, over to you. Ok, donc, lorsqu'il est, pour modifier vos informations sur le business, on vous permet donc de modifier le nombre d'années d'expérience, même au niveau, vu que c'est une nouvelle, vu que ça peut être une nouvelle idée, on vous permet aussi de choisir les ODD, c'est-à-dire les nouveaux objectifs pour le développement durable des Nations Unies, auxquels votre projet s'identifie. À ce moment, vous avez la possibilité de choisir le maximum 3. Donc, quels sont vos 3 plus, quels sont les 3 plus bons indicateurs d'ODD auxquels votre projet obéit? Ça, vous devez indiquer, ainsi que toutes les autres informations. Donc, le plus important, c'est que tout votre processus doit être mis à jour afin que vous vous sentiez à l'aise, comme je l'ai dit, pour la suite de l'aventure au sein du programme TF en 2021. Yes, Ibukun. Okay, thank you very much, Foucault and Nadia. So, as earlier mentioned, you fill in and update all business information. If you have a new business name, you can fill that in, business address, your industry. If your industry has changed, you can fill that in here. Your subsector, business country, where your business is located, your city, the city where your business is located, the age of your business, are you working with a team? Fill all of that information. If you're working with a team and you click on yes, how many people are you working with, or how many people are in your team? And then how many hours do you work on your idea per week? You can fill all of that information, very important. Are you currently making revenue? How much are you making monthly? Do you have business partners? Do you have your partner's consent form? So please fill all of that information here. If you're saying no, that you're not making revenue, especially if your business is still in the idea stage, you may not have information for all of this because you're still in the idea stage. You've not done any implementation. But if you have an existing business, certainly you should fill in all of this information as shown here. So, do you have any business partners? Do you have your partner's consent to take part in this program? You answer yes or no. Is your business in the rural or urban area? You also respond here. And then you click complete validation. And that ends your revalidation process. Over to you, Nadia. Thanks, Ibuku. Portanto, conforme foi dito atrás, vocês aqui têm a opção de alterar tudo, absolutamente tudo do vosso negócio. Até o negócio, a ideia do negócio pode mudar, ao sector industrial que o negócio está classificado, a cidade onde o vosso negócio terá lugar, o país, desde que continua a ser um país africano, não é? Tudo isso pode alterar. Pode ser que o ano passado vocês não tinham ninguém na equipa, estavam a trabalhar sozinhos, mas até agora decidiram arranjar uma equipa, formar uma equipa. Vocês têm que aqui atualizar isso. Qualquer e toda informação relativa ao vosso negócio que vocês preencheram ano passado, vocês têm a opção de alterar agora, ok? O interessante é que podem alterar até o 31 de março. Estão livres, e se mudar alguma coisa ao longo desse período de tempo, podem vir aqui e alterar. E, uma vez confiante de que está tudo alterado, está tudo de acordo com aquilo que vocês gostariam de apresentar, vocês têm que clicar aqui embaixo, nessa parte vermelha, que diz revalidação completa, ok? Isso aí é o fim do vosso processo de revalidação para fazerem parte do programa este ano. Obrigada. Foucault, over to you. Ok, donc, comme on est en train de vous l'indiquer, vos informations de projet peuvent avoir changé, comme par exemple l'équipe avec laquelle vous travaillez. On vous dit tout ce que vous devez mettre à ce niveau pour la revalidation et la mise à jour de vos informations doit concerner le nouveau projet au cas où votre projet a changé.
Est-ce que vous travaillez en équipe? Quel est le nombre d'heures par semaine que vous allouez? Quel est le nombre d'heures que vous allouez sur la réflexion sur votre idée? Est-ce que c'est une nouvelle idée? Est-ce que c'est une entreprise qui existe déjà? Quel est le revenu, par exemple? Est-ce que vous faites déjà des revenus, des rentrées d'argent? Indiquez donc cette valeur en dollars. Ici, par exemple, nous avons, il est indiqué pour ce cas, 10 000 $. Dans votre cas, quel est le montant d'argent le montant de revenus que votre projet permet de générer à l'heure actuelle? Si vous avez, vous indiquez. Si vous n'avez pas, vous n'indiquez pas. Est-ce que vous avez des partenaires? Si oui, ces partenaires ont-ils consenti au fait que vous assistiez à ce programme? Tout ça, c'est autant de choses que vous devez indiquer parce que ça va influencer pour la suite. Donc, voilà ce qu'on devait partager avec vous en termes de mise à jour des informations. Ça sera indiqué en votre langue et vous pourrez modifier le temps. Okay, so I think Foko is also experiencing network glitch. So once you're done filling in or updating your business information, you click on complete validation and you can see. Parce que l'année passée, vous l'avez déjà fait. Donc, il n'y a pas de des informations qui correspondent à votre. Hi, Foko. Yes, you have the floor. Okay, thank you. So once you're done updating your information, you click on complete validation and you would see something rolling. You see like a ball rolling and immediately it tells you it's updating your information. So all the information that you've actually filled in, it will update it and you get this particular notification. Congratulations, you have successfully validated your application. However, you can still make changes if need be. So what we're trying to say here, that you validated and you've gotten this particular notification does not mean that you can't go back to re-update. If you feel like, oh, you made a mistake, you put in the wrong email, you put in the wrong phone number, you can go back to edit information using the same procedure. So you can go back to your tefconnect.net. So to log into Revalidate is www.tefconnect.net. Put in your email address, put in your password, log into TF Connect. Immediately you will see a banner, a gray banner. The first banner you will see will tell you to apply to the 2021 program, but that doesn't concern you. So you close it and click on the gray banner. The gray banner brings you to the page where you need to edit your information, which is this page you can see here. Brings you to this page. Once you want to re-edit again, so you click on re-edit again, and you are able to make changes to your information. So this is all for the revalidation process. It's very easy, straightforward, if you can follow the entire process. Over to you, Nadia. Thanks, beaucoup. Ok? Portanto, uma vez completado ou alterado tudo o que quiserem, e vocês clicaram com revalidação completa, vocês receberão uma mensagem, uma notificação que vai dizer que seu perfil foi atualizado e que as informações de candidatura foram atualizadas com sucesso. Ok. Isso não quer dizer que vocês não podem fazer qualquer alteração. Lembre-se, eu tenho repetido que até o dia 31 de março, ok? Vocês ainda podem entrar de novo e fazer alguma alteração de algum dado que tenha mudado, que vocês acham que não fizeram da melhor forma, ok? Se alguma situação que altera no vosso negócio, vocês podem vir aqui e mudar, fazer tudo, fazer o login, e lembrem que aparece primeiro um banner a dizer que se querem candidatar ao programa 2021, vocês fecham, porque não é o vosso caso, vão para ali, onde diz o banner cinzento que diz o candidato 2020, bem-vindo de volta, e clicam aí e vai levar à página de alterar ou editar os dados. Vocês clicam ali e de novo aparece e vocês podem alterar o que quiserem alterar nessa altura, ok? Então, é um processo bastante simples, esperamos que tenha ficado claro. Em caso de dúvidas, questões, vocês podem colocar questões no chat que nós depois vamos responder. Yeah. Foko, over to you. Oui, thank you, Nadia. Ok, donc lorsque vous avez fini de mettre à jour vos informations, vous devez juste cliquer sur validation complète. Quand vous cliquez sur validation complète, il y a un écran qui apparaît et qui vous dit bravo, vous avez réussi votre processus de validation. Donc c'est un écran avec un bouton vert
qui met votre nom et vous dit votre processus de validation s'est réalisé avec succès. Cependant, vous avez la possibilité de rentrer, remodifier certains types d'informations jusqu'au 31 mars. Après le 31 mars, ça ne sera plus possible. Donc, une fois que vous avez même validé votre processus et que vous avez eu le bravo, félicitations, le processus a été validé, la mise à jour a été faite avec succès, vous pouvez revenir tout de suite ou plus tard en repassant par www.tfconnect.net, vous entrez votre email, vous entrez votre mot de passe, et quand vous allez entrer, il y a encore ce message flash qui va apparaître pour vous inviter à soumissionner ou à postuler à l'édition 2021. Vous fermez cette fenêtre et en tant que candidat 2020 qui avait été retenu, vous cliquez uniquement sur la partie grisée qui est obligatoire afin de vous rendre à la page où se retrouvent vos informations. OK. À ce moment, vous pouvez faire tout ce qu'on vient de vous indiquer, c'est-à-dire modifier vos informations, les mettre à jour jusqu'au 31 mars. Après le 31 mars, ça ne sera plus possible. Vous reprenez le processus, vous modifiez ce qui est à modifier et quand c'est bon, vous cliquez encore sur validation complète. Donc, voilà tout le processus qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui et merci. Thank you, Ibuku. You have the floor. Okay, so thank you. So as I mentioned earlier, so this takes us to the end of the revalidation process. So it's very simple. You can always come back to edit the information till the 31st of March. So revalidation process for 2020 applicants ends on the 31st, ends on the 31st of March 2021. So you still have a few weeks and a month to complete your revalidation process. And if you've done your revalidation, you don't need to do it again if you are not updating any information. So just leave it as it is. But if you feel the need to update any information or make any more changes, you can always go back using the process we shared. You can always go back to revalidate. Just click on, www.tfconnect.net, put in your user, your password and your email address, log into TF Connect. Once you do that, click on the gray banner. It brings you to this page where you have to edit information, make any changes, click on continue to business details. And then once you're done completing your business details, you can complete validation. And then you get the notification, the congratulatory notification telling you that your information has been validated. And if you need to still edit, you can. So that's the end of the validation process session. So we will move to Q&A. We have loads of questions. People are asking a lot of questions. I can see questions in the chat. People saying, oh, I tried to reset my password. I'm unable to reset my password. First things first, we need to know why you're unable to reset. But I'll just allow Nadia just translate what I just, the overview I just gave now, and then Foko will do that as well. Thank you. Ok, pessoal, então, conforme eu estive a dizer há pouco, esse é o processo de revalidação, não é nada complexo, mas pode haver questões, pode haver dúvidas. E, nesse caso, nós vamos entrar agora no período de perguntas e respostas, podem colocar vossas perguntas que nós responderemos. Ok? Portanto, em qualquer momento, de hoje até o dia 31 de março, vocês ainda podem fazer alterações que quiserem na vossa candidatura, ok? É seguir o processo mesmo, o processo que já foi aqui repetido umas tantas vezes, é ir ao tfconnect.net, fazer o login com a vossa password, o e-mail e a password, e atenção, quando aparecer o pequeno banner a dizer que se querem candidatar ao programa 2021, vocês devem fechar aquele e ir para o banner cinzento que diz bem-vindo de volta a candidato 2020. Uma vez clicando aí, ele traz para esta página, exatamente esta página que nós estamos a ver agora, a página do que vos permite editar a vossa informação. E clicam no editar informação e podem fazer qualquer alteração que queiram, ok? Portanto, se você não sente necessidade de mudar nada, então, e já fez a revalidação, ótimo, não precisa fazer mais nada, avança, é aguardar a próxima fase, mas para quem está com dificuldades,
essa sessão era exatamente para essas pessoas, para ajudar-vos a conseguir fazer a revalidação. Ok? Então, é tudo. Obrigada. Vamos entrar nas questões e respostas. E fiquem aí, porque as dúvidas de um podem ser dúvidas de outros. Okay. Foco, over to you. Ok, oui, nous allons passer aux questions-réponses. Et avant de passer aux questions-réponses, on fait un petit récapitulatif. On vous a indiqué comment vous devez procéder. C'est à travers le site internet www.tfconnect.com. Et quand vous lancez ce site internet, vous choisissez votre langue de préférence. Si c'est votre première fois, commencez le processus de revalidation par modifier le mot de passe. La procédure vous a été expliquée. La procédure de modification de votre mot de passe. Quand le mot de passe est modifié en passant par votre boîte email, vous venez maintenant vous reconnecter à la plateforme et lorsque vous êtes dans la plateforme, vous vous identifiez comme étant un candidat 2020 qui avait réussi et qui avait été renvoyé en 2021. Pour cela, vous devez cliquer sur le lien dans l'onglet grisé. Vous cliquez sur le lien. Ce lien vous ramène donc à la page de mise à jour de vos informations. Dans cette page, vous avez deux types d'informations. Il y a les informations sur votre biographie qui doivent être mises à jour. Vous modifiez. Si votre pièce d'identité a changé, vous mettez la nouvelle pièce. N'oubliez pas de changer le numéro et de charger, de uploader la nouvelle pièce dans la plateforme. Au niveau des informations sur le business, si votre business a changé, modifiez-le. Avec la COVID-2019 qui a sévi en 2020 et il continue d'ailleurs à sévir, les informations, vous pouvez avoir eu de nouvelles idées ou bien vous voulez mettre au devant un autre projet, il n'y a pas de souci. On vous permet de modifier vos informations de business, on vous permet d'indiquer qui sont vos partenaires, on vous permet d'indiquer le nombre d'heures de travail, on vous permet d'indiquer le contact à joindre si vous n'êtes pas joignable, on vous permet d'indiquer le nombre d'années d'expérience et toutes ces informations sont mises à jour. Quand vous finissez, vous cliquez sur une validation complète. Et quand la validation est complète, vous avez un message flash qui vous indique que votre processus de validation était un succès. Cependant, on vous donne l'opportunité jusqu'au 31 mars, ça vous donne encore plus d'un mois et demi, jusqu'au 31 mars, de venir mettre à jour vos informations. Toujours est-il que la dernière information mise à jour reste dans le système. Après le 31 mars, il ne vous sera plus possible de modifier les informations. Donc, tout ce que nous avons dit aujourd'hui, à travers cette session d'information, concerne uniquement les candidats 2020 qui avaient été retenus. On a reçu beaucoup de questions de vous depuis janvier. Aujourd'hui, tout est clair. On va donc passer aux questions-réponses afin d'apporter les derniers éclaircissements. Cette vidéo sur YouTube, vous pouvez la suivre autant de fois que vous voulez. Merci. Ibokun, you have the floor. Okay, thank you very much, Foko and Nadia. I really appreciate your support, facilitating this particular session with me. So we're going to move to Q&A. We have a lot of questions. So I'm going to go through the questions one after the other, and I would, provide answers to the questions, and Nadia and Foko will translate for the benefit of our brothers from across Africa. So straight to the first question. Okay, so we have a question here. And the first one is, what do you do if you reset your password but do not receive a reset link? So there are two things. So the first thing is ensure that your email address is typed correctly. A lot of times we make errors and we don't fill in the right email address, or we miss out on a letter or miss out on a number. So please, that's why I placed emphasis on always checking to ensure that your email address is correct. If your email address is correct, you definitely get a link or a notification to reset your password. If you don't get it, please, and you can't find it, if you don't get it in your mailbox, please check your junk mail, spam, promotional emails for this information, right? And if after 1-2 minutes you don't get, please wait for 30 minutes. If you still do not get that particular notification after verifying your email address, after checking your junk email spam, please send an email to us complaining, send an email to us and we'll rectify it. But I'm 100% sure that if your email address is correct and you fill in the right email, you will definitely get a notification to reset your password. Over to you, Nadia. Thanks, Ibukum.
Então, a primeira questão é o que fazer no caso de ter mudado alterado a password e não receber o link para a mudança, ok? Então, a questão é o que nós no início falamos. Quando vocês ponham um e-mail para fazer a mudança da password, prestem muita atenção de que o endereço de e-mail é escrito corretamente. Pode ser que às vezes falta uma letra, falta um algarismo, ou falta qualquer detalhe, o arroba, ou por aí. Então, esse é o primeiro passo a fazer, é verificar que escreveram corretamente o endereço de e-mail. Uma vez verificado isso, vocês podem passar, e que o e-mail está correto, então vão passar ao segundo verificação, que é procurar no vosso spam, no lixo, nos e-mails de publicidades, porque muitas vezes esse e-mail vai parar nessas caixas e não na caixa de entrada, ok? Então, é necessário verificar nas outras caixas. A terceira coisa que podem fazer, apesar de ter feito os dois primeiros, não encontram o e-mail, a terceira coisa que vocês podem fazer é dar um tempo de 30 minutos e depois voltar a procurar pelo e-mail, ok? Se o vosso endereço de e-mail estiver bem escrito e não houver erro nenhum, quase de certeza que vocês receberão o e-mail para fazer a redefinição da senha, ok? Mas, mesmo assim, se não encontrarem, não receberem o e-mail, por favor, mandem um e-mail para a TEF a notificar que vocês estão a ter esse problema, ok? Obrigado. Foco? Ok, thank you, Nadia. Donc, pour la première question, LSM, qu'est-ce que nous faisons si la réinitialisation de notre mot de passe ne passe pas? C'est-à-dire si on fait la réinitialisation et on ne reçoit pas de lien. C'est simple. Si vous ne recevez pas de lien, il y a plusieurs possibilités. Peut-être que vous avez mal écrit votre adresse email. Peut-être que vous avez mal écrit votre adresse email, auquel cas, vous ne pouvez pas recevoir de lien. Si vous avez aussi mis une adresse email qui n'est pas dans la plateforme, c'est-à-dire si ce n'est pas l'adresse email que vous avez utilisée en 2020 pour soumissionner, pour postuler, il est évident que vous n'allez pas recevoir d'email. Maintenant, quand vous recevez l'email, si votre adresse email est bonne, allez regarder dans vos spams ou dans les filtres de promotion, les filtres de publicité. Donc, regardez si par mégarde, l'email que l'adresse email info@tfconnect.net vous a envoyé. Donc, vous allez recevoir un email de réinitialisation à travers cette adresse. Allez donc regarder dans vos spams si vous n'avez pas un correspondant venant de cette adresse. Si vous n'en avez pas, veuillez patienter peut-être 30 minutes, patienter 30 minutes. Si le mail n'arrive pas, réessayez encore de mettre votre adresse email. On est sûr à quasiment 100% que la procédure va bien se passer pour vous. Donc, voilà pour ce qui est de la procédure de réinitialisation de votre adresse email et de votre compte tfconnect.net. Merci. Thank you, Ibukun. You have the floor. Okay, so thank you. Okay, so I'm going to move to the next question, but please let's try as much as possible to make our translations very short and brief, because I'm sure other people, they need to get on with their business for the day. So I'll go to the next question, and somebody is asking for entrepreneurs applying for the 2021, do they need to go through this process? They certainly do not need to go through this process because they are currently applying and they're going to start the program in May, as well as you guys as well. You're all going to start the program together in May. So they don't need to do this revalidation process. It's not necessary for 2021 applicants. Over to you, Nadia. Thanks. A segunda questão é se os candidatos de 2021 também têm que passar por esse processo. A resposta é não. Os candidatos de 2021 é um processo totalmente diferente. Eles estão a se candidatar, não vão fazer uma revalidação. Isso é somente para as pessoas que se candidataram em 2020, ok? Et toda la formation commence en mai. Foucault, your turn. OK. Donc, la prochaine question, c'est est-ce que nous, candidats 2021, nous devons aussi suivre cette procédure? Non, non, non. Cette procédure concerne uniquement les candidats 2020. Pour les candidats 2021, on est encore en train de prendre vos candidatures.
Donc, ça ne vous concerne pas. C'est uniquement les candidats 2020 qui avaient été retenus. Okay, Ibukun, go on. Okay, all right. Thank you very much, Nadia and Foucault. So the next questions are, so is it compulsory for me to reset my password or click on forgot password? Yes, it is mandatory. That's like the only step to revalidation. You can't use your email address and previously used password. So the first thing you need to do is click on forgot password, reset your password before you can sign on to TEF Connect to log in, and then revalidate your information. So very important, you have to do that. Over to you, Nadia. Thanks, a terceira questão é se nós somos, todos nós, obrigados a alterar a password. A resposta é sim. Eu estive a dizer isso e a enfatizar que é obrigatório a todos os candidatos de 2020 que estejam a fazer a revalidação alterarem a password, ok? Esse passo é obrigatório. Não importa se vocês ainda se lembram da password do ano passado, vocês têm que obrigatoriamente alterar a password este ano para fazer essa revalidação, ok? Foucault, your turn. Ok, donc ce candidat voudrait savoir si la modification du mot de passe est obligatoire pour tout le monde. Oui, la réinitialisation du mot de passe est obligatoire. C'est la première étape pour pouvoir revalider votre candidature 2020. Donc, c'est obligatoire de passer par là afin de pouvoir accéder à la plateforme où vous pourrez mettre à jour vos informations. Thank you, Ibukun. Okay, so I'm going to read the next question now. French. Please hold on. So I'm going to read the next question now. Okay, so the next question says, I revalidated on the 1st of February. Do I need to do it again? So if you've successfully revalidated, you don't need to do this again. But we've had complaints and inquiries as regards people having challenges revalidating. That's why we found it very necessary to do this session, this live session, so you can see that it's very easy and straightforward. That's why I did a live demo, so you can see the step-by-step process to revalidation. It's very easy. If you follow the step that we've shown you, you'll be able to revalidate. So if you've revalidated before now, certainly you don't need to revalidate again. But if you want to make more changes to your application, please do so using the steps we've given you. But you don't need to click on forgot password again. Just sign in. If you've done that before, just sign in and then you can revalidate your information or update your information again. Over to you, Nadia. Thank you. Thanks. Então, a próxima questão é, eu fiz a minha revalidação em 1 de fevereiro, é necessário que eu ainda faça outra? A resposta é não. Essa sessão é para as pessoas que têm encontrado dificuldades em fazer a revalidação. Portanto, se você já fez em fevereiro ou em janeiro, seja lá quando for, e está satisfeito com o que fez, não precisa fazer mais nada, ok? Mas caso queira fazer alguma alteração, conforme eu já disse, vocês podem alterar alguma coisa, melhorar alguma coisa na vossa candidatura, mas vocês não precisam de ir de novo fazer a mudança da senha ou da password. Podem fazer o login direto e, a partir daí, fazer as alterações que quiserem fazer na vossa candidatura. Tá? Foucault, over to you. OK. Donc, est-ce qu'on est obligé de changer son mot de passe? Le changement de mot de passe est obligatoire. Please, no, it is not the way. Please, which question? OK, ceux qui ont déjà revalidé leur candidature, est-ce qu'ils doivent suivre la procédure que nous sommes en train d'expliquer? C'est non. Si vous avez déjà revalidé votre candidature, ce n'est pas nécessaire de suivre la procédure que nous sommes en train d'expliquer parce qu'elle est assez simple. Par contre, si vous avez de nouvelles informations, si vous voulez mettre à jour votre candidature, allez-y, sentez-vous à l'aise, mettez à jour. Donc, tout ce qu'on veut, c'est d'aider les gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui envoyaient des questions. Ils ne se retrouvaient pas. C'est pourquoi nous avons fait cette session d'information. Thank you, Ibukun. Okay, thank you. So I'll go to the next question so that we can be really fast and we can just share next steps of the program with the applicants that are watching. Okay, so we've addressed a lot of questions, but they're repeated here. So I'll just go to the next one. There are so many errors in my application form. I try to correct them, but I can't.
I am Nigerian, not Namibia. So please, can you send an email and a screenshot of the error message you're getting if you're experiencing that? This person is Nigerian, so we don't need to translate. So if you can hear me, if you're getting any error message or any errors in your application and you can't update, kindly just send us an email. We've sent you emails today. Can you just send us an email or go to TF Connect? You can send the email through the community page there. Just send an email and we'll respond to you. Okay, maybe we should translate in. Nadia and Foko, over to you, Nadia. Ok. A próxima questão é de alguém da Nigéria que disse que tem encontrado, tem tentado fazer a revalidação e tem aparecido um erro. E não consegue alterar os dados, aparece um erro. Se alguém tiver a ter a mesma dificuldade, por favor, faça um screenshot ou print screen do erro e mandem um e-mail ao ATF para saberem o que se passa. Isso não é comum, ok? Obrigado. Foko, over to you. Oui, là, nous avons une question d'un Nigérian qui est en Ouganda. Il dit qu'il a des soucis et il reçoit des messages d'erreur de la plateforme. Donc, ce qu'on propose, c'est que si vous avez des messages d'erreur de façon particulière, faites une capture d'écran et envoyez ce message à la fondation. On va essayer de vous répondre. Il n'y a pas de problème si vous avez des messages d'erreur. Thank you, Ibukun. Okay, thank you, Nadia, and thank you, Foko. So we're going to the next question. We're taking the next question now. Can I register as a new applicant instead of revalidation? I was not shortlisted last year. So if you are not shortlisted to participate in the 2020 TEF program, which was last year, if you're not eligible and you didn't get any email telling you that you will be selected or you have been selected to participate, please reapply. Our application portal is open right now. It opened on the 1st of March, on the 1st of January, sorry, and it's closing on the 31st of March. Kindly reapply. Please, you have the time now to reapply. Spread the word, tell your family and friends. The Tony Emelu Entrepreneurship Program is ongoing. The portal is open. Please reapply. Over to you, Nadia. Thanks, Ibu. A próxima questão é de alguém que diz: eu não passei, não fui qualificado o ano passado. Será que eu posso fazer a revalidação ou eu devo fazer a candidatura? Portanto, a resposta é candidate-se, ok? Qualquer um que tenha tentado o ano passado e não tenha sido selecionado, faça a sua candidatura agora. O portal está aberto desde o dia 1 de janeiro e só fechará no dia 31 de março. Portanto, vocês têm tempo de fazer a candidatura. Partilhe a informação com vossos familiares e amigos de que o portal da TEF 2021 está aberto para fazerem as vossas candidaturas, ok? Não percam tempo. Foko, your turn. Oui, ok. Si vous n'avez pas été retenu l'année passée, c'est simple. Réappliquer ou bien repostuler pour 2021. Les candidatures sont encore ouvertes. Ce que nous expliquons concerne uniquement les candidats qui ont été retenus l'année passée et pour qui on demande de faire une revalidation. OK, thank you. Okay, thank you very much, Foko and Nadia. So I'm going to move to the next question. So the next question says that if you're currently making money from your business, my business is no longer in the idea stage. I'm yet to make money. It's livestock. Okay, so this question it's not so clear. So I will go to the next question. Let me go to, okay, so I have uploaded my ID photo file several times and it is not showing in the bio. So please check, make sure it's not PDF. You're not uploading PDF, make sure it's JPEG, it's in picture format. Because what you're uploading is actually in picture format. So don't try to upload PDF, you won't be able to. So it has to be JPEG in picture format. So if you do that, I'm sure you'll be able to upload your government ID. Thank you. Over to Nadia. Thanks, Ibukun. A próxima questão é: eu tenho tentado carregar a minha foto, a foto do meu documento de identificação, várias vezes não consigo. Portanto, a resposta é: por favor, assegure-se de que você está tentando carregar uma foto, ok? Seja formato JPEG, JPEG, não em PDF. Se tentar carregar em PDF, não vão conseguir, ok? Presta atenção ao formato certo, porque tem que ser uma foto. Se fizerem dessa forma, o mais certo é que não terão problema. Não? Foko?
Oui, la question de ce candidat est qu'il n'arrive pas à envoyer sa carte d'identité, sa pièce d'identité. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que les formats acceptés, c'est uniquement les formats photos, comme le JPEG. Si vous avez essayé d'envoyer une photo en PDF, c'est normal que ça ne se charge pas ou bien que vous ne l'envoyez pas. Donc, rassurez-vous que la pièce d'identité que vous voulez envoyer dans le système est au format photo, en l'occurrence le JPEG. Et beaucoup. Okay, thank you very much, Foko. So I just got a very valid question here. What happens if I was sent a revalidation email, but I already registered as a new applicant? So please, if you were not selected last year, you were not shortlisted to be a part of the 2020 TEF program, and you got an email, please disregard. If you were not selected last year to participate in the 2020 TEF program, please disregard any email sent to you to revalidate, and please reapply to the 2021 TEF program. That means you were not selected to be on the program, and you will not be joining them when they kick off the program in May. So please disregard and please reapply. Tell your friends and families to reapply. The portal is open. We're looking forward to your applications this year. Over to you, Nadia. Thanks, beaucoup. Portanto, uma questão bastante válida é de alguém que diz que o que acontece se eu recebo o e-mail de revalidação e eu já fiz a candidatura. Ok, então, essa questão algo que pode ter acontecido a muita gente. Atenção, se você o ano passado candidatou-se e não foi selecionado, este ano candidate-se de novo. Se recebeu algum e-mail a dizer para revalidar, mas sabes que não foste selecionado no ano passado, ignore o e-mail, ok? Ignore o e-mail e faça a sua candidatura de fresco, ok? E, às vezes o e-mail vai por engano, portanto, ignore o e-mail e faça a sua candidatura por fresco, partilhe essa informação com seus amigos, familiares. O portal está aberto e fecha no dia 31 de março, tá? Foco, over to you. Ok, donc. Nous sommes dans le cas d'un candidat qui a reçu 10 000 de revalidation alors qu'il n'avait pas été présélectionné l'année passée parmi les candidats à succès 2020. Ça peut être une erreur. Ce qu'on vous demande, ne tenez pas compte de cet email, ignorez-la et postulez de nouveau. Allez postuler de nouveau en 2021. La plateforme reste ouverte, la compétition reste ouverte. Postulez de nouveau, dites à vos amis, vos frères, à tous les gens qui vous entourent, de venir postuler pour le TEF 2021. C'est encore possible jusqu'au 31 mars. OK. Et beaucoup. Thank you so much, Foko. Thank you. So we're going to take the last questions and we're just going to share the next steps of the program so people can get back to their businesses. So how can I know that my validation was successful? We went through this process. Once you're done filling up or updating your bio, and then you move or you click on continue to business details, and then you're done updating your business information, and then you click complete validation, you will notice that you will see a prompt that tells you that it's updating your information. So all the information you've updated or filled in will update, and you will get a congratulatory message telling you that you have successfully validated your information. So once you get this, that means you've validated it and it's fine. And if you need to re-update again, you can always go back to update your information. But please note that you are given this opportunity until the 31st of March. After the 31st of March, you will not be allowed to update anything on your information, and you will not be able to come to the foundation to, ask for more time. So that's why we're giving you from February to March 31st to update your information. After the 31st of March, you will not be allowed to do so. Thank you. Over to you, Nadia. Thanks, beaucoup. Portanto, a próxima questão, ou a última questão, é como é que eu saberei que a minha revalidação foi bem sucedida. Ok, nós passamos pelo processo todo e mostramos até o fim. Se a sua revalidação foi completa, você receberá uma mensagem no fim, uma mensagem de parabéns, a dizer que o seu perfil foi atualizado e que a informação da sua empresa também foi atualizada, ok? Portanto, não há como você não saber que a tua revalidação foi bem sucedida. Agora, o que pode acontecer é que você depois queira alterar alguma coisa, portanto, lembre-se que até o dia 31 de março você ainda pode alterar, ok? Até o dia 31 de março você tem a opção de alterar alguma coisa.
E sempre que tiver completado e clicar no revalidação completa, você vai receber a mensagem de parabéns que a sua revalidação está completa. Foucault, over to you. OK, thank you, Nadia. Donc, comment est-ce que je fais pour savoir que la revalidation a été prise en compte? Comment est-ce que je fais pour savoir que ça a été un succès? Pendant la procédure, on vous a expliqué quand vous finissez de mettre à jour vos informations, que ce soit la biographie ou bien les informations sur votre affaire, sur votre business, vous devez cliquer sur validation complète et il y a un message qui apparaît à votre écran pour vous dire félicitations, vos modifications ont été prises en compte. Donc, c'est ça qui vous montre que vous avez réussi votre validation. Quand vous le faites déjà une fois, c'est bon. Mais si par contre, il advient que vous avez des modifications à faire, c'est possible. Toujours est-il que le système a déjà retenu que vous avez revalidé, mais vous pouvez venir faire les mises à jour sur vos informations jusqu'au 31 mars. Après le 31 mars, ça ne sera plus possible. Donc, ne venez pas supplier la formation qu'on vous donne des délais supplémentaires. Vous avez jusqu'au 31 mars pour mettre vos informations précises, fiables sur la plateforme. Donc, voilà, et puis, merci beaucoup. Thank you, beaucoup. Okay, thank you, Foucault. Thank you very much. So that's all for the Q&A session. As mentioned earlier, we will be sending you a walkthrough guide. We'll be sending you the laptop view and the mobile view because some people may want to use their phones to revalidate. And you know, the features, what you see using a laptop is totally different from what you see using a mobile phone. So just so you don't think there's something wrong with your application or there's a problem, we're going to send you the walkthrough guide for both views, which is the laptop view and the mobile view. And we would also be sending the translated version in Portuguese and French. This will be sent to you via email. Please kindly check your emails. And if you don't find this in your mailbox, please check your spam mails, your junk, and your promotional emails. And it's also important to note that we will be sending you emails going forward. So please always check your emails regularly for information from the foundation. If you don't find it in your mailbox, as mentioned earlier, please check your junk, your spam mails, or promotional emails. Over to you, Nadia. Thank you. Thank you. Portanto, esse é basicamente o final da sessão e nós queríamos chamar a atenção para vocês prestarem atenção ao vosso e-mail, porque de agora em diante vocês vão sempre receber informações da Fundação, ok? Verifiquem sempre no vosso e-mail, na caixa de entrada, no lixo, no junk, no spam, porque o e-mail às vezes vai parar nesses sítios, ok? Logo, no fim dessa sessão, nós vamos enviar um documento que vai vos guiar passo a passo, basicamente o que nós fizemos aqui. O documento vai estar em português, em francês e em inglês, porque para vocês, os lusófonos, interessa-vos a versão em português, que tem passo a passo de como fazer a revalidação, ok? Fiquem atentos, se não encontrarem na caixa de entrada, procurem no vosso junk email, procurem no vosso lixo, procurem no spam, em algum lado vão encontrar, tá? É só ficarem atentos. Foucault, over to you. OK, thank you, Nadia. Donc, après cette session, nous allons vous envoyer, la Fondation va vous envoyer un guide de tout ce qu'on vient d'échanger avec vous. Ça sera en anglais, en portugais et en français. Donc, vérifiez vos emails. La Fondation communique énormément par email, essentiellement par email. Vérifiez vos emails. On va vous envoyer des messages avec déjà le contenu de la session que nous venons d'avoir en version PC et en version smartphone. Vous savez, souvent, ce n'est pas les mêmes affichages qui apparaissent en fonction de la plateforme ou du système qu'on utilise. Donc, vous aurez dans un guide qui reprend tout ce qu'on vous a dit. Vérifiez dans vos emails. Si vous ne recevez pas d'email, regardez dans les spams, regardez dans les filtres de messages publicitaires. Donc, on vous remercie pour votre présence et bon, on reste en contact. Et beaucoup. Okay, thank you very much. Thank you so much, Nadia and Foucault. So for everyone asking for next steps of the program will be shared with you via email. So please kindly check your email. The training program will start in May.
but more information on next steps, how to participate, and what you need to do will be sent to you via email. So please, it is important for you to always check your emails, check your junk, check your spam and promotional emails, right? I'm so happy to, I'm so happy with everyone that participated in the session today. And yes, we would give you the link to this video so you can watch over and over again. And we will also send you the walkthrough guide using both views, which is laptop and mobile view. So you can use that or go through that document to serve as a guide for your revalidation process. So thank you guys. Over to Nadia. Thank you, Hugo. Então, pessoal, é basicamente isso. Nós estamos satisfeitos com a participação vossa. Esperamos que realmente tenha sido útil. Esse vídeo vai estar disponível depois para vocês verem mais tarde, com calma. E, eventualmente, alguma coisa que tenha escapado possa ser observada de novo. E o documento, o guia vai ser enviado. O guia vai estar em duas versões, né? A versão para o computador e a versão para o telemóvel, porque há pessoas que usam o seu telemóvel para fazer a candidatura e é um bocado diferente do computador. Então, nós vamos mandar o documento em português, mas em 2 dias, e tem o vídeo também como um guia. Façam, é só ficarem atentos aos vossos e-mails. Vocês estão a ouvir pessoas a perguntarem qual é o próximo passo depois da validação. Por enquanto, é só saber que a formação em si começará em maio. Mais detalhes será enviado por e-mail. O e-mail é a forma como a Fundação comunica com os empreendedores. É só ficarem atentos. Sempre, de agora em diante, verificar constantemente o vosso e-mail, caixa de entrada, o junk, o spam, o lixo. Verificar sempre que vocês saberão os próximos passos a seguir, ok? Entretanto, maio será a altura de arranque da formação. Obrigada a todos. Foco? Oui, la Fondation communique plus par email. Pour ceux qui veulent savoir qu'est-ce que c'est que la prochaine étape vous sera informé par email. Ça sera en mai. On va vous envoyer des emails pour vous indiquer comment est-ce que vous serez pris en charge dans le cadre de ce programme. Quoi que vous soyez de la cuvée 2020, vous serez pris en charge en 2021. Restons en contact, vérifiez vos emails, vérifiez surtout vos spams, ne manquez à aucune information parce que tout va se passer par email. Donc voilà ce qu'on devait changer aujourd'hui avec vous. Vous allez recevoir des mails avec tout ce qu'on s'est dit, que ce soit en portugais, en français ou en anglais, version PC et version smartphone. Donc, merci une fois de plus de nous avoir suivis jusqu'à ce point. Ibukun. Ibukun, you're mute. Ibukun. So sorry, I was on mute. I'm so sorry, apologies. So we've come to the end of the revalidation process for the 2020 applicants, which is validation and next steps of the program. As mentioned, next steps of the program will be shared with you via email. So please check your emails, check your spam, your junk for the information we'll be sharing with you on the next steps of the program. So thank you all for joining from across Africa. Thank you, Nadia. Thank you so much for your time and support. Thank you, Foko, also for your time. We really appreciate you guys. Thank you, Miriam, who has been doing a great job back end, and Justina as well. Thank you very, very much. So we hope to see you guys when next we have another information session. We would definitely meet again. Thank you so much. Have a nice day, everyone. Bye, Nadia. Bye, Bye, bye everyone. Adeus a todos. Obrigada. Yeah, bye. Thank you so much. Miriam, thank you.